Alhamdulillah, and we all take your seats with the kind permission of His Excellency. Let me invite Commissioner, State Ministry of Religious Affairs, Sheikh Ahmad Tijani Awalu to come forward for opening prayer. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم ارفعنا الجهد والجوع والعري فانا من البد على يشف غيره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أطعنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Bismillahirrahman. Your Excellency, the Executive Governor of Kano State, the Passion Governor, the Governor with the feelings for the humans, Governor for the people, by the people, the State Secretary, State, Commissioners here present, the representative of NEMA National Meeting, coordinator observing Kano Jigawa, Jinura, all protocol duly observed. Once again, I feel delighted and honored to stand and welcome you to yet another great event in the life of the administration of our beloved and hardworking governor of the state, Alhaji Abba Kabir Yusuf Abba Gida, a great humanitarian who believes in putting smiles on the faces of teeming, less privileged and vulnerable in our dear state. As you are aware, this occasion, we are going to witness the handing over and taking over the donated 52,000 metric tons of assorted grains released from the National Grain Reserve of the Federal Ministry of Agriculture through the National Emergency Management Agency, NEMA, Kano State, to cushion the effects of high cost of living caused by fuel subsidy removal and the hard economic realities experienced globally. Ladies and gentlemen, on behalf of the Ministry of Humanitarian Affairs and Poverty Alleviation Committee, for all the wonderful support given to Kano State government. On this note, I wish to remind the local governments who are with the responsibilities of sharing these essential commodities to fear Allah and be just. As for the beneficiaries, they should make good use of the items donated, i.e. not to sell, and also pray for our leaders for continued peace in our dear country, Nigeria. I will not finish my address without thanking NEMA Territorial Office under the leadership of Dr. Nuruddin Abdullahi and his supporting staff for the wonderful and cordial relationship with Ministry of Humanitarian Affairs and Poverty Alleviation and SEMA in the state. Lastly, I want to thank everyone who contributed in one way or the other in making this event a success, and pray to Almighty Allah for journey mercies back to your various destinations. Thank you all. On behalf of the Ministry of Agriculture and Natural Resources, I would like to appreciate the kind gesture of Mr. President and any other person that contributes to the delivery of this, specifically the NEMA
DG and her team. We equally appreciate the Minister of Agriculture who facilitated the delivery of these items. And we also appreciate the entire team that coordinate the delivery from different stores, Sokoto, Kelpi, Lafia, Zamfara, Kaduna, to the Ministry of Agriculture's store here in Kano. Your Excellency, we appreciate everyone that comes here and wish each and everyone safe journeys back to their respective destination. Thank you so much. Next good message is from the Algon Chairman, Alhaji Abdullahi Ibrahim Maikano, the Interim Management Officer at Taroni Local Government. Your Excellency, the Executive Governor of Kano State, Abba Gida Gida, Abba Zamadaram, Alhaji Abba Kabir Yusuf, the Secretary to the State Government, Najib Kabuchi, the commissioners that are here present, my members of Interim Management Committee chairmen of the multiple local governments who are here present, members of the press, security agencies, ladies and gentlemen, good morning. It is my singular pleasure and honor to be here to give my thanks to His Excellency, the Executive Governor of Kano State, Ajaba Kabir Yusuf, for this gigantic gesture to our 44 local governments. Really, this is a peace batch, not the first batch. This is a peace batch of this kind of gesture to our respective local governments. And we are very grateful, and we are very, very and sincerely grateful to Your Excellency for considering local government in all kinds of your activities that you are doing. Recently, the Excellency has paid the NECO fee to all our local government students. So we are very grateful for that. And we equally want to thank Mr. President Bola Ahmed Tinubu for providing this thousands of metric tons of assorted grains to our dear state. And we want to reiterate our commitments to make sure that those intended beneficiaries are benefited. We really want to thank the executives of the government for giving support to equip this kind of activity. So we thank everybody, and we thank NEMA also, state. We thank everybody, the SEMA, who is also in line with the giving us the support. So we are thanking everybody, and we hope everybody will go back to his final destination. Thank you, and God bless you all. Other members of the high table, my colleagues, chairman of 44 local government, NEMA, DG, and all other invited guests, the gentlemen of the press, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. On behalf of the chairman of Your Excellency, I would like to use the opportunity to thank Mr. President Alhaji Ahmed Tinubu for finding Kano worthy of this gesture. I would like to thank him through our respected Governor of Kano State, His Excellency Abba Gida Gida. Sir, please extend our gratitude to Mr. President for this gesture to Kano State. Your Excellency, on behalf of the Chairman of Kano North, I would like to assure you that we will distribute this gesture to the vulnerable. We will make sure we follow up to the gospel, to make sure the vulnerable will benefit from this gesture. Your Excellency, I would like to stop here. I wish you success in your life. Allah Thank you very much. Good afternoon, His Excellency, the Executive Governor of Kano State, aka Abba Gida Gida and Abba Kanawa. Let me follow the slogan of Abba Gida Gida today because I have the opportunity. Secretary to the State Government of Kano State, Dr. Abdullahi Baffa Bichi, Honorable Commissioner, Ministry for Humanitarian Affairs,
Hajia Amina Abdullahi. Other members of the State Executive Council here present. Members of the State Assembly here present. The Executive Secretary, SEMA, Alaji Isiaka Abdullahi. Chairman, Algon and other 44 local government chairmen here present. My colleague, Head Kano Territorial Office of NEMA, Nura Abdullahi, and my other colleagues here present. Our esteemed stakeholders here present, gentlemen of the press, ladies and gentlemen. I will first of all start by rendering the unreserved apology of the Director General, National Emergency Management Agency, Hajia Zubaida Umar, who wished to have been here herself on this all-important occasion. So I am here to represent her. I hope His Excellency will accept her apology for her inability to come in person. So as I read her message, please, where you hear me say I am not the I, but my principal officer, which is the Director General Hajia Zubaida Umar. Thank you very much for that understanding. The speech goes as follows. I wish to bring the compliments of the federal government of Nigeria under the leadership of His Excellency President Bola Ahmed Tinubu, GCFR. You may recall that in fulfillment of his promise to reduce the impact of current economic downturn being experienced in the country, in line with the Renew Hope agenda, Mr. President approved the release of 42,000 metric tons of assorted food commodity from the National Strategic Reserve under the custody of the Federal Ministry of Agriculture and Food Security. The assorted food commodities include maize, millet, sorghum, and gari. His Excellency, ladies and gentlemen, our distinguished stakeholders, after sharing the commodities and successful transporting the quantities allocated to Kano State, today we are here to hand over the food items to the state government for distribution to the identified deserving beneficiaries in the community through a constituted committee in each local government. Please note that the membership of the committee in each local government is made up of the chairman of the local government, the State Emergency Management Agency, a traditional ruler, Department of State Services, Nigerian Police Force, Nigerian Security and Civil Defense Corps, faith-based organization of JNI and CAN, the Nigerian Union of Local Government Employees, Nigerian Red Cross Society, Women Association, Persons with Disability Group, Youth Association, Principals of boarding schools, Civil Society Organization, and the media. It is worthy of note that based on the allocation table, Kano State has been allocated 960 metric tons of maize, which is the same as 19,600 and 360 bags of 50 kg, 1,320 metric of sorghum, which is also 26,400 50 kgs of bag, and lastly 417 metric tons of millet, which is about 8,360 bags of 50 kg. The above food items will be shared equally to all
local government in the state. Also, based on the directives of the Mr. President, 20% of the food items due for each local government should be given to religious organization. That is the JNI and CAN, while 3% to be given to boarding schools in each of these local governments. Your Excellency, our coming here today does not stop at handing over these food items to the state, but we also are here on advocacy visit. What happened is on the 2024 flood prediction, Your Excellency, Kano State is known to be one of the major food producers in the country, with the citizens largely engaged in farming activities. However, the annual occurrence of flood have continued to threaten these potentials. Flood has become a recurring experience in Kano. After the 2018 devastating flood and a similar one in 2022, leading to the declaration of disaster emergencies in many states. Based on this, therefore, it is very imperative to activate all plans and measures against the prediction as this season moves towards its peak. Your Excellency, this year, the highly probable flood risk areas in Kano and Kano State are Tofa, Rimingado, Kabu, Madobi, Kura, Dawakin Kudu, Widil, Ajingi, Garumalam, Bebeji, Sumaila, Dala, Kano, Amirano, and Warawa local government areas. Your Excellency, in view of the foregoing, I wish to request the state government to kindly take proactive and necessary mitigation measures in addressing the issues, or these issues, namely, directing the State Emergency Management Agency and frontline local government authorities and other response agencies to put in place preparedness actions. Carry out public enlightenment campaigns targeting vulnerable communities to undertake mitigation actions and prepare for evacuation for safe ground. Equally, to identify high grounds for possible internally displaced persons camp to shelter the evacuated committee when the flood happens. Remove all refuse and weeds from water channels, drainage, and all avenues of runoff so as to allow free flow of traffic. Organizing state humanitarian coordinating forum meeting to prepare all stakeholders for mitigation and response. Distinguished ladies and gentlemen, it is on this note I seize this singular honor and pressure on behalf of the federal government of Nigeria, hand over to Kano State the above stated food commodities for onward distribution to the deserving vulnerable Nigerians in the state. Thank you and God bless. The Director General NEMA is going to hand over the items officially to the Executive Governor of Kano State, His Excellency Alhaji Abba Kabir Yusuf, at this colorful event. So as you can see is official presentation of the food items by the President, Federal Republic of Nigeria, under the National Emergency Management Agency, where Dr. Ishaya Isa Chomoko is representing the Director General of NEMA. Director General is presenting to His Excellency
the list of the items delivered to Kano that will be distributed today to the 44 local government, 484 wards, and over 11,000 polling units across the state. And I was just reminded by, this is the display of the distribution letter sent by the President of the Federal Republic of Nigeria, Alhaji Bola Ahmed Tinubu. I was reminded by some colleagues here that this distribution of palliatives is for the fifth time in Kano. We had the first one, the second, the third, and the fourth, and then this is the fifth one given by His Excellency the President of the Federal Republic of Nigeria, Alhaji Bola Ahmed Tinubu. Alhamdulillah, at this point in time, I have the pleasure and privilege to present to you the governor of the people, the governor for the masses, a governor with a difference, a governor who cares for his people at any given time, the governor who had distributed grains like never before in any of the states in Nigeria. His Excellency has, for the fifth time today, is distributing grains to the poorest of the poor in Kano State with a target to cushion the effect of the hike in food items. His Excellency at this time is extending the gesture of the President of the Federal Republic of Nigeria, His Excellency Bola Ahmed Tinubu, who gave a special consideration for Kano to ensure that the people of Kano get what to eat at any time. Thank you, Mr. President. I have the pleasure to invite the Executive Governor of Kano State, His Excellency Alhaji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. The Secretary to the Kano State Government, who happens to be the Chairman Compliance Committee on Palliative Distribution in Kano State, Dr. Abdullahi Bappa Bichi, Honorable Commissioners, especially the host Commissioner, Haja Amina Abdullahi, who happened to be the Commissioner in charge of the newly established Ministry of Humanitarian Affairs in Kano State, special advisors, heads of parastatals and other agencies here present, our interim management officers in charge of the 44 local government councils, the Director General NEMA, Haja Zubaida Umar, ably represented by Dr. Ishai Isa Chinoko, the coordinator, Kano Territorial Office, that's Kano Jigawa, Dr. Nura Abdullahi, heads of security agencies here present, other important personalities, gentlemen of the press, distinguished ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. All praises be to Allah, the creator of the universe, and may his blessings and peace be upon his messenger,
Muhammad sallallahu alayhi wasallam, and all those who followed his path till the last day. Ladies and gentlemen, let me start by thanking most humbly His Excellency, the President and the Commander-in-Chief of the Nigerian Armed Forces, His Excellency Ahmed Bola Tinubu GCFR, for the kind gesture of the assorted grants to support the needy and the vulnerable groups in Kano State. I am delighted to say that the Kano State government have officially received a total of 90.2 trucks of 19,360 bags of 50 kg meth, 26,400 bags of 50 kg sorghum, and 8,360 bags, 50 kg millet to Kano State. This is very much appreciated and will go a long way in cashing out the economic difficulties faced by the vulnerable people within the 44 local government areas. Let me say that the state also wish to acknowledge the receipt of an initial 40 trucks of 25 kg bags of rice, which was distributed during the months of Ramadan to all the 44 local government areas. That was meant to stabilize the market prices, and also Mr. President's directives to the Federal Ministry of Agriculture and Food Security to deliver 70 trucks of fertilizers to Kano State, which is a combination of urea, NPK to SSP brands. Let me say that this comes at the time when the state has retooled its own Kano Agricultural Supply Company, CASCO, back to operations, just to provide the needed agricultural inputs. Let me say once more a very big thank you on behalf of the good people of Kano State, and of course on behalf of myself and the government, to Mr. President and Commander-in-Chief for supporting our effort. Ladies and gentlemen, let me also seize this opportunity to express our sincere appreciation to the Honorable Minister of Agriculture and Food Security, Senator Abubakar Kyari, for the various support to the state government, ranging from quick supply of agricultural inputs for the dry season, especially in the areas of rice, wheat, as well as maize cultivation in the last 1 year. The Director General of NEMA equally deserved our commendation for always standing by our state and facilitating the delivery of this and similar items to the state. NEMA proved to be a reliable partner when it comes to emergency interventions in Kano State. As we expect more support and interventions to Kano State from Mr. President and Commander-in-Chief,
I wish to equally request for additional consideration given the size of Kano, its population, and the range of problems awaiting the state government's attention. On our part, we have done and will continue to do our very best to ensure continual development across the state. Let me reiterate that in the past 10 months, we have procured over 400 trucks of assorted grains, especially during the months of Ramadan, and distributed this to the poor and the vulnerable people across the 484 wards of our 44 local government areas. We have equally empowered our people and moved them away from handouts. We have embarked on massive cultivable land clearance, irrigation facilities, rehabilitation, and creation of new infrastructure, supply of modern farm implements to support food security, generate income, and reduce poverty amongst our teeming population. I wish to, at this juncture, appeal to Mr. President once more for his support in this new drive. As we plug off the distribution of the federally delivered assorted grains to the 44 local government areas of the state, I enjoin the officers saddled with the responsibility to be extraordinarily transparent in the entire process up to the point of handing over the items to the intended beneficiaries. That has been demonstrated in all similar state-led programs, as this is the 5th time that we are distributing grains and other food items to the vulnerable members of the society. On these federally assisted items, we have distributed it equally to all the 44 local government councils in the state. Let me say that each local government will receive a total of 1,230 kg bags of the assorted grains, comprising 600 bags of 50 kg sorghum, 440 bags of 50 kg maize, and 190 of 50 kg millet. The guidelines provided by the federal government specifies that 77% should be distributed to the most vulnerable members of the community. 20% should be distributed to pest-based organizations, while 3% should be allocated to boarding schools within the communities in the 44 local government areas. I therefore urge all local government interim management officers to ensure strict compliance to these guidelines. Ladies and gentlemen, at this point, I want to emphasize our appreciations to the good people of Kano State for their continued support, cooperation, and prayers to our administration and to our state. I call on all well-meaning Kanawers to continue to beseech Allah subhanahu wa ta'ala to protect and guard our state for peace, security, and prosperity. On this note, and in the name of Allah subhanahu wa ta'ala,
I declare the flag off of the distribution of the federal government assorted grains to vulnerable members in the state. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. To jama'a, musamman manyan baki da suke wannan guri, a maimakon gwamnatin jihar Kano da al'ummar jihar Kano, muna so mu amfani da wannan dama mu yi wa manyan baki barka da zuwa, musamman manyan baki wanda suka zo daga gwamnatin tarayya suka wakilci shugaban ƙasar Najeriya mai girma Bola Ahmed Tinubu GCFR, suka kuma wakilci shugabar hukumar ba da agaji na gaggawa ta ƙasa baki ɗaya, wacce ita ma ba ta samu halatta ba, amma ta turo wakilai wannan guri, wato Hajiya Zubaida Umar, wacce Dr. Ishaya Isa Chonoku ya wakilta. A wannan rana ta yau, muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tara ma wannan guri a wannan rana. Wannan taro na yau, ina so na gaya wa al'ummar jihar Kano, taro ne wanda yake kwatankwacin tararruka da muka yi a baya guda 4. Wannan shine taro na 5 wanda muka haɗu domin tallafawa al'ummar wannan jiha da kayayyakin abinci waɗanda gwamnatin jihar Kano tare da haɗin gwiwar gwamnatin tarayya ta yi shawara domin a saya a dinga rabawa al'umma, a rage musu wahalhalu na yau, musamman yunwa da ta shigo wannan ƙasa da kuma katutun talauci wanda muke addu'a Allah subhanahu wataala ya yi mana. A baya gwamnatin jihar Kano ta sai waɗannan kayayyakin masarufi, shinkafa, gero, masara, dawa, ta raba wa al'umma a ƙananan hukumomi 44 da mazaɓu 484. A wannan lokaci mun samu tallafin gwamnatin tarayya, musamman da tireloli na shinkafa, wanda cikin azumi muka samu damar raba al'umma. A yau gwamnatin tarayya a ƙarƙashin mai girma shugaban ƙasa na wannan ƙasa tamu, wato Alhaji Bola Ahmed Tinubu GCFR, ta ba da gudunmawa na masara da gero da kuma dawa. Wannan gudunmawa da mai girma shugaban ƙasa ya turo ta hannun hukumar ba da agaji na gaggawa na ƙasa baki ɗaya, mun samu tireloli 90.2 wanda a yau muka karɓe su ta hannun wannan hukuma
ta ba da agaji na gaggawa na ƙasa. A cikin tirelolin nan guda 90.2 mun karbi wato masara buhu wanda ake da kilogram 50, mun karbi masara 19,360. haka zalika mun karbi dawa 26,400 wato na buhunhuna masu nauyin kilogram 50. haka zalika mun karbi gero 8,360 shi ma masu nauyin kilogram 50 a wannan jiha tamu. Ina so na yi amfani da wannan dama mu gode wa mai girma shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu saboda irin wannan hoɓɓasa da yawa al'ummar jihar Kano. Muna sane da irin damuwarsa da damuwar gwamnatinsa a kan taimako musamman ga talakawa marasa ƙarfi. Muna kira ga mai girma shugaban ƙasa kamar yadda yake nuna wannan ƙauna ga al'ummar Najeriya da ma Kano, saboda duk abin da zai bayar shugaban ƙasa yana ƙoƙarin duk sanda wani abu na tallafi zai zo a Najeriya yakan ce a bawa Kano da Lagos kaso mafi tsoka saboda sun fi mutane a Najeriya. Duk abin da kuka ga an bayar to ku tabbata cewa rabinsa aka ba wa waɗancan jihohi domin la'akari da yawanmu da kuma irin manoma yawansu da muke da shi a wannan ƙasa ko a wannan jiha. Muna gode wa shugaban ƙasa sosai bisa taimako da ya yi na samar mana takin zamani. Shi ma a yanzu ana nan ana shigo da tireloli guda 70 wanda in Allah da shi ma za mu ƙara yin biki domin mu tabbatar da cewa talakawanmu manoma sun samu wannan tallafi ya je hannunsu. Wannan tallafi na takin zamani ya zo daidai da lokacin da gwamnatin jihar Kano ta yi hoɓɓasa ta tada kamfaninta wanda yake samar da takin zamani a jihar Kano da sauran kayayyaki na manoma a wannan lokaci. In ba ku manta ba, wannan kamfani a shekaru 8 da suka wuce an rufe shi, an daina samar da takin zamani a jihar Kano. Hasali ma talakawa a wancan lokaci sai dai su tafi wasu jihohi su sayo takin zamani. Mu a lokacin da muka shigo mun yi wa al'ummar jihar Kano alkawari za mu gyara wannan kamfani na takin zamani kuma za mu samar wa al'umma takin Allah yadda. A 'yan wannan watanni mun samar da takin zamani shi ma turela wajen 40 wanda muna ci gaba da yi. Haka kuma mun ba da dama da cewa a sayo takin zamani mai yawa yadda yake kowanne manomi, dukkan manoma da suke a ƙananan hukumomi 44 za su sami isasshen takin zamani domin noman wannan shekara insha Allah. Muna godewa masu riko shugabannin ƙananan hukumomi na ƙananan hukumomi 44 saboda da su muke haɗa gwiwa muke ƙoƙarin samarwa al'umma irin waɗannan abubuwa. Ina so na yi amfani da wannan dama mu ƙara roƙon mai girma shugaban ƙasa
da cewa muna bukata irin wannan tallafi a ƙara kawo mana shi jihar Kano, la'akari da yawan al'ummanmu da yawan matasa wanda su ne kusan kaso 65 na al'ummar jihar Kano. Ina so na yi amfani da wannan dama mu ƙara gode wa shi kansa minista na harkar noma da kuma harkar samar da wadataccen abinci a wannan ƙasa tamu, wato mai girma sanata Abba Kyari. Mai girma minista na aikin noma ya yi matuƙar ƙoƙari domin bawa wannan jiha tamu gudunmawa na samar da kayayyakin noma, musamman akan noman rani, musamman kuma noma na shinkafa da alkama da masara a cikin shekara ɗaya ta wannan gwamnati. Haka yana so ne amfani da wannan dama mu gode wa babbar darakta ta wannan hukuma ta samar da tallafi na gaggawa ta wannan ƙasa tamu, domin irin ƙoƙari da take yi ita ma na samar da tallafi ga wannan jiha tamu, musamman ga mutane wanda aka samu ambaliyar ruwa, walau gonakinsu, walau gidajensu ko wajejen sana'o'insu suka lalace saboda ambaliyar ruwa. Wannan yana nuna mana cewa wannan hukuma a gargashin ita wannan baiwar Allah Zubaida Umar, hukuma ce wacce take da kishin al'umma, musamman ma al'ummar jihar Kano, kuma muna tabbatarwa da wannan hukuma za mu ci gaba da ba su haɗin kai domin mu tabbatar da cewa an tallafa wa al'ummar jihar Kano. Ina so na yi amfani da wannan dama in ƙara godewa dukkan al'ummar jihar Kano so da irin gudunmawa da haɗin kai da suke bamu. Ba na mantawa, kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa, wannan shine tallafi na 5 da muka yi domin tallafawa al'umma. Cikin azumi mun samar da tireloli na kayayyakin abinci har guda 400 wanda muka raba su a ƙananan hukumomin 44 da kuma mazaɓu 484. Kuma mun yi tsari mai kyau wanda yake kayan masarufin nan sai da suka je hannun masu bukata a wannan jiha tamu. Ina so na yi amfani da wannan dama na yi kira ga waɗanda aka ɗora alhakin raba wannan kayayyaki da cewa kamar yadda suka ba da haɗin kai a baya su ƙara jajircewa wannan lokaci, musamman shugabannin riko na ƙananan hukumomi 44 wanda da su muka yi na baya, kuma mun gamsu da yadda suka gudanar da raba wancan kayayyakin masarufi. Wannan shine dalilin da ya sa a wannan lokaci da muka karɓi wannan tallafi daga wajen shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu GCFR, muka yi shawarar cewa waɗannan dai shugabanni na ƙananan hukumomi su ne dai muke da yaƙini za su ƙara riƙe amana kuma za su tabbatar kowa ya samu wannan abu. So da haka muna kira gare su da su haɗa kai da sauran mambobi na babban kwamiti da aka sa a ƙananan hukumomi, wanda ya haɗa da jami'an tsaro da mutanen NEMA da malamai da sarakuna, su tabbatar da cewa an raba shi yadda ya kamata kuma cikin kwanciyar hankali.
ina so na yi amfani da wannan dama na ce a cikin wannan kayayyaki da aka karɓa, in Allah ya yarda gwamnatin tarayya ta ba da ƙa'idoji na yadda za a raba su. So da haka muna kira cewa abu wannan ƙa'ida da suke cewa kaso 77 na waɗannan kayan abinci za a raba wa talakawa ne masu bukata. Ba za a je a ɗauka a raba wa shugabannin gwamnati ba ne ko manyan 'yan kasuwa wanda suke da hali, su ma ya kamata a ce sun ba da tasu gudunmawar. Abinda gwamnatin tarayya take so, ko kuma in ce abinda shugaban ƙasa yake so, shine a ware kaso 77 a raba wa talakawa. Haka a ware kaso 20 cikin 100 a raba wa wato shugabannin addini. Haka a ware kaso 3 a ba wa makarantu musamman secondary waɗanda suke na kwana, idan akwai makarantun kwana a wannan ƙananan hukumomi. Da wannan nake kira da su wannan shugabanni da kasance an bi wannan tsari wanda yake Allah idan an yi shi mun tabbatar kowa zai samu abin da ya kamata a samu. Ina so in gode wa al'ummar jihar Kano saboda irin gudunmuwa da suke bamu da kuma addu'o'i da suke mana a wannan gwamnati tamu mai albarka da kuma wannan jiha tamu mai albarka da ma Najeriya ƙasanmu baki ɗaya. Muna addu'a ga Allah subhanahu ta'ala ya ƙara kare mu, ya kare Kanawa, ya kare 'yan Najeriya, ya ƙara ba mu kwanciyar hankali da bunƙasa da wadata wannan jiha tamu baki daya. A wannan lokaci da sunan Allah mai jin kai mai rahama nake ƙaddamar da fara raba waɗannan kayayyaki na masarufi wanda gwamnatin tarayya ƙarƙashin Bola Ahmed Tinubu jise ya fara ta ba wa jihar Kano domin rabawa ga al'umma masu bukata. Muna gode muku kwarai da gaske, muna yi muku fatan alkhairi. Haka kuma wakilai da suka zo daga Najeriya, daga Abuja, wanda suke wannan guri, muna yi muku addu'a Allah mai da ku gidaje lafiya. Mu ma dukkan wanda suka zo nan guri, Allah mai da mu gidajenmu lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah hasbunallahu ba gida da kai ci sai ya kashe su da sai shiga dinuwa. Kana ta zama sabo gida da kai ci sai ya kashe su da sai shiga dinuwa. Ta komai ya kamata da yin bidi gaisuwa. Kana ta zama sabo gida salati ga rasul da ka gani shi ne kokowa. Kano ta zama sabuwa zuwan abba gida. Halaye ashabu malamai su ne garkuwa. Kano ta zama sabuwa zuwan abba gida.
da sun maka ƙararrawa. Kano ta zama sabon abu gida-gida da kai ce sai ya kashe su don sun shiga ɗimuwa. Yanaban kyauta da abinci ka zo zai kabuwa. Kano ta zama sabon abu gida-gida. Maganar auren zawarawa na nan ta bayan ruwa. Kano ta zama sabuwa zuwan abu gida-gida. Titi za ka dinga ce ba mu da damuwa. Kano ta zama sabuwa zuwan abu gida-gida. Za mu bude ƙofa baki su don a ci kasuwa. Kano ta zama sabuwa zuwan abu gida-gida. Gwamnatin abu daban da gwamnatin sarrafa. Da hannu ya yi da kasan da bai kara da yamin abu kayi kokari. Da hannu ya aiki ɗan Kano kasar da mutunci moriya. Jihari bagar kuma na abu. Shekara ɗaya mu amma kayi kokari. Gwamna ya da hannu ya aiki ɗan Kano kasar da mutunci moriya. Jihari bagar kuma na abu. Wanda ba a yi wa rabo duwa. Abakar kuma yan Kano ba za mu raina ba. In ji garkuwa ne ba abba ba rabo ne ba. An yi kokari abba shekara guda duba. In ya ba kwarai abba kai kasa zuwa.